ప్రపంచవ్యాప్తంగా టారిఫ్లలో నెలకొన్న అస్థిరత అంతర్జాతీయ వాణిజ్య సమీకరణలను పూర్తిగా తలకిందులు చేస్తుందని భారత విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రి ఎస్ జయశంకర్ అన్నారు. అమెరికా వాణిజ్య విధానాల వల్ల తలెత్తిన ఆర్థిక అనిశ్చితిని ఉద్దేశించి ఆయన పరోక్షంగా ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. జవహర్లాల్ నెహ్రూ విశ్వవిద్యాలయం నిర్వహించిన ఆరావళి సదస్సులో ఆయన ప్రసంగిస్తూ మారుతున్న ప్రపంచ రాజకీయ పరిస్థితులు, వాటి వ్యూహాత్మక పరిణామాలపైన తన విశ్లేషణను పంచుకున్నారు. ప్రస్తుత ప్రపంచ పరిణామాలను గమనిస్తే తీవ్రమైన మార్పులు కనిపిస్తున్నాయని జయశంకర్ తెలిపారు. ప్రపంచ తయారీ రంగంలో మూడో వంతు ఒకే దేశం చైనాను ఉద్దేశిస్తూ చేతితో కేంద్రీకృతం కావటం వల్ల సరఫరా గొలుసులపైన తీవ్ర ప్రభావం పడుతుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. అనేక దేశాల్లో ప్రపంచీకరణ వ్యతిరేక భావనలు పెరుగుతున్నాయి. టారిఫ్ల అనిశ్చితి కారణంగా వాణిజ్యపరమైన అంచనాలన్నీ మారిపోతున్నాయి అని ఆయన వివరించారు. If you ask any country in the world, including any big country, neighbors are always challenging because they are neighbors. That there will be, issues with neighbors which you will not have with countries who are one layer or more removed. So it's not as though India has problematic neighbors. Every country has problematic neighbors. Every big country has more problematic neighbors. Now, when you have a policy, the purpose of a policy is not to solve a problem. The purpose of a policy is to manage relationships to your national advantage. Now, the whole idea of neighborhood first was one, to give our neighbors a certain primacy, a certain priority of attention. Number two, by attention here means giving resources, giving a kind of a political energy, which was not there before neighborhood first came into being. I mean, if you look today with any of our neighbors, barring one, if you look today at the projects, look at the, energy grids, you look at the roads, the rail, the movement of people, it is actually the last decade has been transformational. Now, the thinking behind neighborhood first is if you create enough of a basis for cooperation in which both parties have an interest, that then serves as a stabilizing factor. So even when you have change, even when you have a great disruption, there are countervailing stabilizing factors which address that. And I would argue that in many cases, the changes that we have seen in the last few years, the consequences would have been much sharper had actually this cooperative basis and the infrastructure mostly underwritten by India had not been there. And your point about accommodating neighbors, yes, we do try to accommodate neighbors. In fact, we do more than accommodate neighbors. If you look at the kind of support we extended to Sri Lanka during its economic crisis, or the kind of support we gave even today to the Maldives, or what we did during COVID, or the kind of fuel and fertilizer supplies that we gave after the Ukraine conflict started. So we have gone, as my remarks I said, we need to become the go-to country because we are the largest, we are the common neighbor to the entire region.